Okay, this is the doubt what Sajo asked. What is the difference between like okay, what is the difference between TF and TVF? Okay, what is the difference between TF and TVF, and what is SF and SVF? So the X is used for extract tar file. Okay, the X is used for extract the tar file. Clear? You want to extract the tar file, you go for XVF. Okay, if you want to extract the tar file, you can go for XVX. Okay, if you want to extract the tar file, you can go for X. And if you want to see what are the files and subfolders which are present in the tar file, if you want to see without extracting, if you want to see what are the content present inside the tar file, you go for T. You go for T. For extract, you go for X. For to seeing the content, you go for T. Then what is this V? If you mention V, what happens? If you not mention V, then what happens? Let's see. Okay, now first let's clear your doubt. Let's go to this file. Let's download some tar file from internet. Okay, let's download this tar file. Right click, copy the link. Okay, what is the command? What is the command to download tar file? Okay, now this link. Right click, copy the link address. Okay, what is the command to download a file from the link? If you want to download any file from the link, what is the command? Duplicate. Okay. Right click. Okay, enter. Okay, sorry. I just log in again. Yeah, fine. So duplicate. So what is the files and folders directories are present in my working directory? These are the files and directories which are present in my working directory. Let's remove everything. How to select all? Using star, you can select all. Using order, hyphen order, I can remove everything. All right. Yeah, I will remove everything. There is no directories or files in my present working directory. Sir, you have taken the command from directly. Yeah, yes. Through SH, I connected to my VM. Through SH, I connected to this VM. In background, my VM is running. Okay. In background, the VM run ஆயிட்டு பாத்தீங்களா பேக்ரவுண்ட்ல எனக்கு VM ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ நான் SH மூலமா கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். Fine. Got it? Fine. So let's download this file, duplicate or paste this file, enter. So your tar file will be downloaded. Tar file will be downloaded. Yes, Kadesh. Can I know what you do that? What doubt here? Just unmute you. Yes, Kadesh. சார் இப்போ வந்து நீங்க எல்லா டைரக்டரி ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்களா? இன்கேஸ் ஒரு முக்கியமான டைரக்டரி ஏதாவது நம்மளுக்கு தேவை, அதை மிஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா அதை திருப்பி எடுக்க முடியுமா? எல்லா டைரக்டரி ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்ல? ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா ரீஸ்டோர் ஆப்ஷன் கிடையாது லினக்ஸ்ல. ஓகே ஓகே, ரீஸ்டோர் ஆப்ஷன் இல்லை, பட் சில டூல்ஸ் இருக்கு. போட்டோ ரெக் அந்த மாதிரி சில டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ரெக்கவர் யுவர் டேட்டா. ஓகே, I'll teach you. Maybe in upcoming class how to recover your data. Restore option கிடையாது, default or command கிடையாது, but you can use some third party tools to recover your data. Okay. Okay. Yeah.
what happened next? This is correctly right. Okay, I think some problem in that link, I think so. So let's refer some other link. It's download maybe. I think there is some problem in this official Apache certificates, right? Which is going to be able to return the files. Yeah, it is okay. Why I can't able to? I think some network issue. I think so. What I do. Uh, Try this. Fine. Yeah, now it's downloading. Okay, now it's okay. Let's wait. Start. Okay, fine. That's what I do. I'll download the official data file itself. Now it's downloading. No, it's not. Yeah, I think available network issue now. My assets மூலமா கனெக்ட் பண்றதுனால அவரோட நெட்வொர்க் ஸ்பீட் ஸ்லோவா இருக்கு ஆக்சுவலி. தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் அதெல்லாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ண முடியல. என்னோட நெட்வொர்க் ஸ்பீட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு. இதே டேரக்டா விஎம்ல இருந்து பண்ணா டவுன்லோட் ஆகும். டேரக்டா நான் விஎம்ல இருந்து பண்ணா டவுன்லோட். பட் இட்ஸ் நாட் நெட்வொர்க் ஸ்பீட்ஸ் லாகிங்.
So not a problem. Let's create a tar file. I have tar file create. You can try putting it actually. Okay, now you tar file create. Yeah. Ls touch f1.txt, f2.txt, f3.txt, f4.txt. Okay, so I'm going to archive this using tar. Using tar, I'm going to archive this. So tar hyphen c, c for creating tar file. Okay, c for creating tar file. Hyphen c, f means file. Okay, you can select your tar file name. Your tar file name like files dot tar. Okay, files dot tar. Okay, start dot txt. Okay, what I'm doing, txt file. Okay, txt file. Now files dot tar I'm going to archive. I'm going to create an archive file on this name. Enna file archive pannra txt file ellame archive pannra. Okay, so it v for verbose mode. V inga v neenga podala. If you want, you can put v. If you don't want, you don't want to put v. What is v? V for verbose mode. Verbose mode na apna இப்போ வந்து ஓகே இப்போ என்னன்னா வந்து வி போடல அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட்ல சில ப்ராசஸ் ஆகும். ஓகே, உங்களோட டார் ஃபைல் கிரியேட் ஆகும்போது உங்க டார் ஃபைல் கிரியேட் ஆகும்போது பேக்ரவுண்ட்ல சில ப்ராசஸ் நடக்கும். அது வந்து நீங்க பார்க்கணும். பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு டார் ஃபைல் கிரியேட் ஆகும்போது அந்த ப்ராசஸ் நீங்க பார்க்கணும். பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் வர்பஸ் மோட். வர்பஸ் மோட் கொடுத்தீங்கன்னா டார் ஃபைல் கிரியேட் ஆகும்போது பேக்ரவுண்ட்ல ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் சில விஷயங்கள் லாக்ஸ்லாம் என்னென்ன நடக்குன்னு சொல்லிட்டு லாக்ஸ் அந்த லாக்ஸ் நீங்க பார்த்துக்கலாம். வி போட்டீங்கன்னா வி போடல அப்படின்னா யூ கான்ட் see that பேக்ரவுண்ட் லாக்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கு. ஓகே, see, can you see tar file created ஆயிடுச்சு. இப்போ பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு உங்களால பார்க்க முடியல. Let's delete this tar file. Okay, let's delete this tar file. இப்போ சேம் கமாண்ட் தான் கொடுக்க போறேன். பட் ஐ அம் கோயிங் டு ஆட் வி கொடுத்தனா பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு காமிச்சு. ஸோ அப்போ பேக்ரவுண்ட்ல வி கொடுத்தனா பேக்ரவுண்ட் என்ன நடந்திருக்கு, f1, f2, f3, f4 இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் ஆட் ஆயிருக்கு. கிளியர். ஓகே, லெட்ஸ் ரிமூவ் திஸ் ஃபைல்ஸ். star.txt ஃபைல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஐ ரிமூவ் ஆல் திஸ் ஃபைல்ஸ். ஓகே, என்கிட்ட files.tar இந்த ஃபைல்ஸ்குள்ள இந்த ஃபைல் வந்து extract பண்ணாமே, இந்த tar file extract பண்ணாமே, if you want to see the content inside the files. Without extracting this file, if you want to see the content inside this file, you can go for tar -t f files dot tar. Okay, so in the command கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த tar file without extracting you can see the content. See, அப்போ இதுக்குள்ள இந்த contents தான் இருக்கு. So இப்போ நீங்க v கொடுத்தாலும் டீடைலா காமிக்குதா, whether it's showing detail verbose mode டீடைலா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. verbose mode give detail information அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஓகே, let's try to extract. So when I extract பண்ணும்போது what is the command? X, C for create, X for extract. Okay, tar -cf files dot tar. Okay, files dot tar. I'm going to extract. Okay, except see, now it will be extracted. Extract right now. Okay, I'll remove everything. Dot.txt. Extract files பண்றேன். Let's type it in. Okay, இப்போ verbose mode, using verbose mode I will extract. Using verbose mode I will extract. Just add b. Okay, just add b. Okay, adding b verbose mode. Okay, enter. Clear? Got it? Okay, fine. Clear, Sadhu? Do you have any doubts? Okay, now it's downloading. இப்போ the tar file download ஆகுது. இப்போ network issue இல்ல, இப்போ tar file download ஆகுது. Can you see? And maybe tar file download ஆகுது. Clear, Sadhu? Got it?
Everyone clear? You have any doubts, you can ask me. So அது என்ன ப்ராப்ளம்? நான் SSH மூலமா இந்த மிஷின் கனெக்ட் பண்ணல. ஆல்ரெடி இது VM. அதுக்கே நெட்வொர்க் ஸ்லோவா இருக்கும். அந்த VMக்கே நான் ஒரு SSH எடுத்துக்கல. இன்னும் நெட்வொர்க் ஸ்லோவா இருக்கு எனக்கு. கிளியர்? Done. Download. You can see the download அடிச்சு I'll show again. Star.txt files தான். Delete it. Or files. இப்போ இதை வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன். How to extract the start file? Star extract. See, நான் verbose mode கொடுக்கல. நான் verbose mode கொடுக்காம நான் என்டர் கொடுத்தா எனக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடக்குது உங்களுக்கு தெரியாது. See, பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடக்குது உங்களுக்கு தெரியல. Because எல்லா ப்ராசஸும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுச்சா. CD, see இப்போ LS XML போட்டா அந்த Apache maybe 3.9 will be a directory. கீழே இருக்கிறது your dot file. மேல இருக்குது your directory. So அப்ப அந்த directory extract ஆன directoryல நீங்க போய் you can access the content. Clear? Good. இப்போ what I do, I will extract it using verbose mode. C dot, okay, dot, let's remove this file. Remove it. Sorry, I just removed the dot file. I will remove this character. Yeah, let's, okay, I'll remove this directory. What is the command to remove this Apache Maven directory? Apache Maven is an empty directory. Let's try to remove this command. See, it's not empty. அப்ப என்ன யூஸ் பண்ணணும்? rf Apache Maven. Clear? Enter. Okay. இப்போ what I'm going to do, I'm going to extract it, but using என்ன command? verbose mode. We use பண்றேன். See, நான் we use பண்ணாததோட எப்படி இருந்துச்சு? Just extract ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான். நான் we use பண்றேன். பேக்ரவுண்ட்ல என்ன ப்ராசஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் டிஸ்ப்ளே ஆகும். டிஸ்ப்ளே ஆகுதா? That's called verbose mode. Clear? I think everyone will be clear. Clear? So அப்ப டீடைலா உங்களுக்கு இது verbose mode இங்க மட்டும் இல்ல. நான் most of the commands நீங்க verbose mode யூஸ் பண்ணலாம். பேக்ரவுண்ட்ல என்ன ப்ராசஸ் இருக்கோ இது foreground சொல்றாங்க actually. இது வந்து foreground. நீங்க இப்ப பாக்குறீங்களா இது foreground. பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் பேக்ரவுண்ட் சொன்னாங்க. இப்போ நீங்க பாக்குறது foreground. பேக்ரவுண்ட்ல நடக்கிற ப்ராசஸ் if you want to see foreground go for verbose mode. Clear? பேக்ரவுண்ட்ல நடக்கிற ப்ராசஸ் அந்த டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் if you want to see foreground you can go for verbose mode. Clear? Got it? Fine. Okay. So last class we have discussed about how to create the users, how to remove the users. Okay. Today we are going to see group concept. Okay. Today we are going to see about group concept. So I think no one have any doubts. Let's move to class. Okay. So let's discuss the use case. Okay. So everyone is attending let's consider everyone is attending DevOps class. Fine. So I want to share the materials. About daily notes வந்து நான் share பண்ணோம். அப்போ like 20 to 25 people are studying DevOps under me. So I want to share the notes. இப்போ if I share individually, whether it will be user friendly. Individually நான் வந்து எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ண அப்படின்னா it will be user friendly for me. Daily notes வந்து நான் individually எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா whether it will be easy? No. How to solve this problem? அப்போ வந்து என்னோட நோட்ஸ் வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஐ வாண்ட் ஷேர் இண்டிவிஜுவலி இந்த வாட்ஸ்அப் டிஎம் ஹவு டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். ஏன்னா டெய்லி நான் இண்டிவிஜுவலா ஏன்னா நாளைக்கு வந்து புதுசாக ஒரு 10 பீப்புள்ஸ் ஆட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா நான் சென்ட் பண்ணேன். ஸோ ஹவு ஐ கேன் சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் பை கிரியேட்டிங் வாட்ஸ்அப் குரூப். ஆல்ரைட்.
Okay, I can create a WhatsApp group. Okay, I can create a WhatsApp group. So in the WhatsApp group, okay, in the WhatsApp group, what I do, I will create a group. I will add the members who are all attending my DevOps classes. I'll be adding that DevOps members. Okay. Then what I will do, daily notes in the group notes daily notes in the group access. Now individual access just in the group in the notes access what happened? And the group everyone can attend, everyone can access my notes. Correct. For daily now notes access and the group the notes access and the group the person who are there, the person they can access my notes. Like same way, Linux files correct. Directories or file text file files. And the files a group of people can access them. Okay, Linux a group of people if you want to give access or file group of people can access them, individual can access it will be user friendly. For example, okay, let's consider dev team. There is a team called developer team, dev team. Okay, dev team. So what happened is dev team. Dev team there's a lot of people are working. What they're telling is sample.txt or file. There is a file called sample.txt file. Okay, there's a file called sample.txt file. What is the use cases? Okay, what is the use cases? Okay, what are the use cases? In the sample.txt file, dev team access. Let's take there's a in dev team we have earnings, okay, Madhu, okay, then okay. So these are the people who are working in the dev team. So now what is the use cases? இவங்க எல்லாருக்கும் access சொல்றாங்க. So இவங்க தாண்டி நிறைய பேர் work பண்றாங்க. 20 to 30 members are working in the dev team. So இப்போ இவங்க எல்லாருக்கும் individual access கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, okay, நாளைக்கு individual உங்களுக்கு ஒரு access கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, it will be very difficult. கரெக்டா? Like வந்து for example ஒரு ஃபைலுக்கு access கொடுத்துடலாம். Multiple files daily கொடுக்க முடியுமா? ஒருத்தருக்கு daily ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். It's not. So இப்போ இதே மாதிரி தான் இங்க எப்படி சால்வ் பண்ணோம்? இங்க எப்படி ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணாமோ அதே மாதிரி இவங்க எல்லாருமே ஒரு குரூப்குள்ள போட்டுருவோம். இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு குரூப்குள்ள போட்டுருவோம். டெவ் டீமுக்கு இந்த ஆக்சஸ் கொடு சொன்னா இந்த ஃபைல் எடுத்து போயிட்டு இந்த டீமுக்கு இந்த டெவ் டீம் குரூப்புக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்தா போதும். இதுக்குள்ள யாருக்கும் அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு புதுசா ஒரு டெவ் டீம்ல ஒரு if anyone is joining, okay, புதுசா if anyone joining in dev team, just அவங்க இந்த குரூப்ல ஆட் பண்ணிட்டா போதும். டெவ் டீமுக்கு என்னென்ன ஃபைல்ஸ்க்கு ஆக்சஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு அந்த ஆக்சஸ் அந்த ஃபைல் எடுக்கலாம். கிளியர்? Got it? Can we do it? Okay, simple. How to create the group? So to create the group, okay, if you want to create a group, you want to become a root user. You want to create a group, you want to become a root user. So how to become a root user? So su-root. So I become a root user. Clear? So I just switch to root user. Now what I can do is I can add a group. Simple command now, groupadd. Groupadd command பண்ணீங்கன்னா groupadd ஆகும். Okay. Before that என்னென்ன group இருக்கு பார்த்துக்கலாம். cat/etc எல்லா configuration details, group configuration, user configuration எல்லாமே etc directory-ல தான் இருக்கும். Clear? இருக்கா? Got it? Fine. Okay. ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இதோட சிம்பிளா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, cd கொடுக்குறீங்க ls/etc போட்டு ஓகே 5% போட்டு சர்ச் பண்ணுங்க. ஜில ஏதாவது ஃபைல் இருக்காங்க திருப்பி போட்டு சர்ச் பண்ணுங்க. தெரியல ஜில ஏதாவது ஃபைல் இருக்கா? அப்ப ஜில இருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாமே காமிக்கும். சாரி ஜி. ஓகே, ஸோ அது வந்து ஜி இப்போ எல்லா ஃபைல்ஸ் காமிக்குதா? showing. So here we have group. Here we have group.
Okay, group will file. Now what you can do? ed slash sorry cat. A group will file cat slash etc group. இல்ல டபுள் டேப் பண்ணுங்க. இல்ல இன்னொரு ஈஸி மெத்தட் சொல்றேன். cat slash etc. இப்போ இந்த டைரக்டரிக்குள்ள என்னென்ன ஃபைல் இருக்கு எப்படி பாப்பீங்க? டபுள் டேப் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும். ஓகே 249 ஃபைல்ஸ் இருக்கு. இந்த EDCங்கிற டைரக்டரிக்குள்ள 249 ஃபைல்ஸ் இருக்கு. எஸ் கொடுத்துமே நீங்க பார்க்கலாம். சரி இது எனக்கு தேவை கிடையாது. இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்கு. ஸோ குரூப்புங்கிற ஃபைல் தான் இருக்கு. ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஜி போட்டு டபுள் டேப் டபுள் டேப் இப்போ என்னென்ன ஜியில் என்னென்ன ஃபைல் இருக்கு? ஓகே 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 ஃபைன் குரூப்ல ஃபைல் இருக்கு. தட்ஸ் ஆல். ஓகே அப்போ இதெல்லாம் சிஸ்டம் கிரியேட்டட் குரூப்ஸ். ஓகே உங்க OS இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்க சிஸ்டம் கிரியேட்டட் குரூப்ஸ். சி இதெல்லாம் உங்க சிஸ்டம் கிரியேட்டட் குரூப்ஸ். we are going to create a new group. Okay, yeah, slash etc is a directory. Folder directory, everything is same. Slash etc is a directory. Okay, you can check what you can check. See directory. Okay, Kadrishan, it's a directory folder. நம்ம Let's create டெம்ப் a யூஸ் பண்ணலாம் தான் சார். டிஎம்பி இடிசிக்கு பதிலா டெம்பும் யூஸ் பண்ணலாம் தானே? இல்ல டெம்ப் ஃபைல்ஸ் வந்து டெம்பரரி ஃபைல்ஸ். அது வேற ETCக்குள்ள கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ். இப்போ கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் லைக் எதுக்கு டெம்ப் ஃபைல்ஸ் கேக்குறீங்க? ரீசெண்டா கிரியேட் ஆன டீடைல்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கா? ஆமா. நீங்க லாக்ல கூட பார்க்கலாம். அப்படியும் பார்க்கலாம். பட் பெஸ்ட் வே என்னன்னா குரூப் கிரியேட் இருக்கா இல்லையா எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீங்க இந்த குரூப் ஃபைல்ல போய் பார்த்தாலே தெரியும். குரூப் கிரியேட் இருக்கா இல்லையா, நேம்ல கிரியேட் இருக்கா பார்க்கலாம். இல்ல டெம்ப்லையும் பார்க்கலாம், இல்ல லாக்ஸ்ல போய் பார்க்கலாம். கிளியர்? ஓகே அப்படி பார்க்கலாம். ஸோ கேட் சாரி I want to add a group dev team. Group add dev team. Okay, dev team சொல்லிட்டு ஒரு group add பண்றேன். Okay, I'm adding a group called dev team. See add பண்றேன். இப்போ எப்படி பார்க்கிறது? group add ஆயிடுச்சு. cat slash etc group create ஆயிருக்கும். Can you see? dev team சொல்லிட்டு ஒரு group create ஆயிருக்கு. Good. Okay, good. What you can do is see கதிரேஷன் தெரியுதா? லாக்ஸ்ல கூட போய் பார்க்கலாம். ஓகே இவ்வளோ கண்டென்ட் பண்ணலாம். நீங்க டெய்ல் யூஸ் பண்ணலாம். டெய்ல் will be the best. லாஸ்ட் மட்டும் காமிக்கும். டெய்ல் -n சரி கதிரேஷன். ஸோ இதுல மாதிரி லாக்ல கூட போய் பார்க்கலாம். சி dev teamனு ஒரு யார் கிரியேட் பண்றா சக்சஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு. சக்சஸ் ரூட் யூசர் வந்து dev team சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். கிளியர்? இப்போ இந்த லாக் பார்க்கறதுக்கு இந்த பாத் தானே எப்பயுமே சேம் பாத் தானே வரும். வார்க்குள்ள லாக் அந்த ஆமா மாதிரி தானே சேம் வரும். ஓகே கிரியேட் பண்ணி இப்போ அந்த dev டீமுக்குள்ள ஏதாவது யூசர்ஸ் இருக்காங்கன்னு எப்படி பார்க்கணும்? வாட் இஸ் த கமெண்ட்? இப்போ யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அந்த dev டீம்ல எந்த யூசர்ஸும் இருக்க மாட்டாங்க. நான் இப்பதான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். பட் ஹவ் டு செக்? வாட் இஸ் த கமெண்ட் டு செக்? list id list users list user id lid -g group name lid -g group name. You have to mention the group name. Let's take group name as dev team. Right, dev team. Sorry, d small. Yeah, so but dev team la yarume illa. Let's add the user to dev team. Let's add user to dev team. Essa tech of user irukangala irukangala slash etc
past அப்படி போனீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா டெக்னாலஜி யூசர் இருக்காங்க இருக்காங்க. இந்த யூசரை dev team குள்ள ஆட் பண்ணலாம். I'm going to add this user to dev team. எப்படி ஆட் பண்றது? Simple. gpass wd. What is the command? gpass wd -a. -a stands for add DevOps to dev team. Okay. gpass wd -a DevOps on the dev team app. See, adding user DevOps to group dev team. Okay. Check பண்ணலாமா? LID -g dev team. User add இருக்கா? முன்னாடி எந்த யூசர் இல்ல, user add இருக்கு. Let's create more users. Let's create 3 users and let's add it. User create பண்றதுக்கு என்ன command? Add user. Add user. Okay, already early user இருக்காங்க. Okay. Let's add some other user. Add user frame. Yeah. Pause the frame. Frame your user frame like that. Okay. Add user. Okay. Okay. Add user. Let's give a name called Vijay. Let's have a pause for Vijay. Okay, enough. This user is enough. Let's check cat. Vijay user is created, frame user is created. Already early to user will come. Okay, what we can do is we can add this user. So in the earning user and the group add பண்ணலாம். So first let's check LID -g dev team. See, DevOps சொல்லிட்டு ஒரு user மட்டும் தான் இருக்காங்க. Let's add a user called Arni. So what is the command? gpass wd -a add Arni user. Already selected. Arni user to dev team. See, adding user Arni to dev team. LID -g dev team. Clear? What is fine? There is another command. Okay, இன்னொரு command யூஸ் பண்ணி நீங்க ஆட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி இன்னொரு command யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டு கமெண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ரியல் டைம்ல மேபி உங்க கொலீக்ஸ் வந்து ஒரு அந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து யோசிக்கக்கூடாது, ஏன்னா இந்த கமெண்ட் நம்ம சொல்லியே தரல அப்படின்னு. ஸோ அதுக்காக ஐ டீச்சிங் அந்த கமெண்ட் சொல்லி கொடுக்குறேன். யூசர் மாடிஃபிகேஷன், யூசர் டீடைல்ஸ் ஏதாச்சும் நீங்க மாடிஃபை பண்ணணும்னா வில் பி கோயிங் ஃபார் யூசர் மாடிஃபிகேஷன் ஒரு கமெண்ட் இருக்கு. யூசர் டீடைல்ஸ், ஓகே, யூசர் டீடைல்ஸ் ஏதாச்சும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் user mode command, user modification command. See, so user mode, user modification -ag, a for add to the group. In the group dev team group la frame add பண்ணனும். இந்த command யூஸ் பண்ணி நீங்க ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, user modification user add தான் பண்றீங்க, you can go for அந்த மேல இருக்கிற group command, இந்த user command ரெண்டுல எதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். user mode -ag add group. இந்த groupல dev team groupல frame add பண்ணு. Let's check LID -g dev team. Add it a frame. So in the command is பண்ணி நீங்க add பண்ணலாம். Okay, if you want to remove the user add பண்ணோம், frame earning user remove பண்ணனும் என்னப்பா? How to remove the earning user? Simple, same command. gpass wd -d stands for delete user earning from dev team. See, remove user earning from dev team. Let's check LID. Okay, just wait a minute.
Okay, so LID -c போட்டு பாத்தீங்கன்னா what happened is you can see what are the users available in the dev team group. Okay, LID -c. See, the user is clear. Got it? Fine. Actually, now comments சொல்ல மறந்துட்டேன். I'll be teaching you. Okay. So how will you rename the user? You create பண்றீங்களா? For example, I created a user called frame. Okay, I created a user called frame. But அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க frame கிடையாது frame குமார் பேர் வந்து frame குமார். எப்படி பேர் rename how to rename the user? Let's go and check cat/etc pass w see frame இருக்கு ஆனா ஒரு பேர் frame குமார் frame ஒரு பேர் வந்து frame குமார். How to rename the name? பேர் மட்டும் ரீநேம் பண்ண போதும். ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் ஒரு யூசர் ஆட் பண்ணும்போது என்னென்ன கிரியேட் ஆகும்? anyone when you add a user what are the things will be created? யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும். இப்போ யூசர் நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும். குரூப் அக்கௌண்ட் குரூப் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும். குரூப் நேம் ஏன்னா பிரேம் பேர்ல ஒரு குரூப் கிரியேட் ஆகும். அப்போ அந்த குரூப் நேம் பிரேம் குமார் சேஞ்ச் பண்ணும். டைரக்டரி பிரேமுக்கு ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் ஆகும். அதுவும் பிரேம் குமார் சேஞ்ச் பண்ணும். சி cat/etc /etc group. See, group frame na directly cd/frame. Directory frame na. You have to change the username, group name, directory into frame one. So let's first change the username. Every change பண்ணலாம் simple. இப்போ தான் சொன்னேன் user level நீங்க modify பண்ணலாம். You can go for user mode command, user modification. User mod. Okay, user mod. You can go for -l. New login name. -l ங்கிறது new login name. யூசருக்கு வந்து நியூ லாகின் நேம் கொடுக்க போறீங்க. என்ன நியூ லாகின் எல்லாம் நியூ லாகின் நேம். என்ன நியூ லாகின் நேம் அப்படின்னா frame2 frame2. Okay, frame2 frame1. You're going to give us frame1. Actually, maybe நான் ரிவர்ஸ்ல போட்டுருப்பேன். First frame mark new login, sorry, new login name தானே sorry. -l for new login name. New login name first தரணும். Then existing name. Check பண்ணலாமா? cat/etc pass w. Change that frame kumar. Frame kumar change it. Okay. Now we have to change group name. Group name. cat/etc group. Yeah, see group name frame. அப்ப எப்படி ஒரு group name change பண்றது? நார்மலா ஒரு group name எப்படி change பண்றது? Group mode. Group modification. Group mode -n. அங்க வந்து L stands for new login name. இங்க new name. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் சின்டாக்ஸ் மாறும், அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் மாறும். உங்களுக்கு தெரியலன்னா ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் -l இருக்கா? -n என்ன நியூ நேம் டிஃபர் ஆகும். பை பேட்டிஸ் தான் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்டீங்கன்னா தேவையில்லை. அதான் -l இருக்குல்ல. ஓகே, குரூப் மோட் -n நியூ நேம் என்னது? frame1. What is existing name frame? That. Let's say cat/etc group. Then finally, what we have to change? Directory name. Finally, we have to change directory name. ls mb same command mb frame2 frame1. Here, so this is how we change directory name, group name, user account name. Finally, you can create a user group. Sorry, group. How to delete the group? cat/etc group. We are going to delete the dev team group. Yeah. See, you can. This is dev team group.
As a DevOps and training model. So we are going to take the group del derivative. Derivative clear? Okay. So friends, tomorrow we are going to see a more important concept, permissions, which is the most important concepts in Linux. Permissions, tomorrow. Then we'll be seeing some more comments. Then we'll be seeing Linux storage, advanced of Linux, tomorrow. And we'll be completing Linux by this week. And from next week, we'll start with next module who are joined my DevOps course. Okay, those who joined the DevOps course will be attending next module of Linux. Okay, so if anyone have doubts, you can ask me. So everyone attend tomorrow. Most important class tomorrow. Okay, anyone have doubts, you can ask me. Groups clear, right, sir? Anyone have any doubts? You can just ask me. Just wait a minute. Group password. The meaning is group password. Group password. Any doubts? Okay, let's see tomorrow. Thank you. Have a nice day. Thank you. Take care. Bye.